lawfulness of decision-making is placed at the center of a free and fair election. Kuqalile kumanyelwa kwesimangalo se-ANC ngakwikomishoni ezimeleyo yonyulo ngokubhalisa iqela umkhondo wesizwe. Isebe lezobulungisa liqinisekisile ukuba siphunyeziwe isicelo sokudidinjelwa kweli kwabatyholwa ababini eSwatini abayenyaniswa nokubulawa kwa-AKA. Molweni okapha ekhaya singaphosisanga amaseko basikhawulezwa rhuqa. Kuqalile ngalentsasa kwenkundla yezonyulo eBloemfontein ukumanyelwa kwesicelo se-ANC sokuba sibhengezwe njengesingekho mthethweni singaqiqwanga isigqibo sesekela legosa eliyintloko lekomishoni ezimeleyo yonyulo umnumzana mawethu uMozari sokubhalisa ngokusemthethweni iqela umkhondo wesizwe. I-ANC ityhola i-MK Party ngokurhwebesha imbali yayo ngelithi oko kungabhidisa abavoti bacinge ukuba bavotela yona kanti bavotela elinye iqela bengaqondi. Izele imi ngembambo inkundla yezonyulo ngabantu abanomdla wokumamela xa kuthethwa elityala. Phakathi kwabaziwayo abazimase elityala ngowayesakuba ngumongameli we-ANC noselala ngangubinye neqela umkhondo wesizwe umnumzana Jacob Zuma. Eliqela i-MK labhaliswa yi-IEC njengeqela lezopolitiko ekuzeni ukuphela konyaka ophelileyo. Emva kokulungisa amakhwiniba ambalwa kwisicelo salo nasemva kokuba kungafunyanwanga ziphakamiso ezikhaba nokubhaliswa kwalo labhaliswa ngokusemthethweni. I-ANC iphakamise ukungahambisani nokubhaliswa kwe-MK sele kudlule ixesha lokwenza oko emva kokuba umnumzana Zuma evakalisa inkxaso yakhe kulo. Emva kokukhatywa kwesicelo se-ANC njengesenze sele ivaliwe inyoba yoko umbutho omkhulu umangale kwinkundla yezonyulo ngelithi ikomishoni ezimeleyo yonyulo yenza imposiso. Phakathi komongo wesikhalo se-ANC kukuba ukubhaliswa kwe-MKP kwakudala ukudideka kwabavoti, nto leyo eyakubeka ichaphaza kubumsulwa nobunyulu bonyulo lomhla we-29 kaMeyi. Lawfulness of decision-making is placed at the center of a free and fair election. And we say that if you cast aside the rule of law in this particular application, there is a very serious and material threat to whether the elections that we're about to have on the 29th of May are in fact free or fair. This is because there are questions regarding the legality of a party on that particular ballot and whether that party should in fact be there in the first place. And so we say that's not an issue that the court should turn away from. It's the very thing that this court was established to decide, to protect free and fair elections, to protect the right to franchise, but importantly to uphold the rule of law. Njengoko sele ebhule umbethe amagqwetha e-ANC aza kuphendula nawe MKP nekukho kuwo uadvocate Dalimpofu. Kwiindaba ze-SABC ndinguhlela Mqhuqho. Isebe lezobulungisa liqinisekisile ukuba siphunyeziwe isicelo sokudidinjelwa kweli kwabatyholwa ababini eSwatini abayenyaniswa nokubulawa kwa-AKA. Esi sicelo siphunyezwe ngumphathiswa omnumzana Ronald Lamula ze wasidlulisela kumlawuli wezotshutshiso waseSwatini. Kwinyanga ephelileyo abatyholwa abangabantakwe uSiyabonga noMalusi Ndimande babanjwa ngamapolisa lakwaSobuza. Esi sibini sijambelene namatyala okugebengo, ukuceba ukugebengo nokuzama ukubulala. Sele bevele kwinkundla kaMantyi yasemanzini izihlandlo de zazithathu kodwa inkqubo khe zahlehliswa logama kulindelwe isicelo soMzantsi Afrika sokudidinjwa kwabatyholwa ngokusemthethweni. We confirm that the Minister of Justice and Correctional Services, Ronald Lamula, has approved and transmitted a request by South Africa for the extradition of Mr. Siyabonga Ndimande and Mr. Malusi Ndimande from the Kingdom of Eswatini to the Republic of South Africa. The request is made in terms of the extradition treaty between South Africa and the Kingdom of Eswatini, as well as the SADC protocol on extradition, to which both countries are signatories. The Ministry of Justice stands ready to give its highest level of cooperation to the Kingdom of Eswatini. Kanti ke sisibini sabantakwe silindile ke sivele phambi kwenkundla kwakho ngomso ukuya kuva isicelo sokudidinjelwa kwaso kweli phakathi kwemiba. Kusenjalo abatshutshisi kunye namagqwetha abakhanelwa kwityala lokubulawa kwa-AKA baxambulisene ngamaxwebhu obungqina kwinkundla kaMantyi eseThekwini. Obu bungqina bunqamene nokudidinjelwa kwabakhanelwa ababini kweli tyala ababanjwe eSwatini.
What the court ruled on yesterday was that the charge sheet and the annexures thereto are inadmissible. No mention was made of, or rather mention was made of an affidavit which had writing on it. That affidavit is not in here. Those documents are not in here. It's an affidavit made in South Africa for purposes of Eswatini proceedings. Which proceedings this affidavit is attached to, regardless of its origin, it was not meant for any South African court. It was meant for an application of an extradition in Eswatini. It was handed in that court in Eswatini. It became part of the court proceedings in Eswatini. Those proceedings were ruled are not admissible in this court yesterday. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze udlwabevu lwentetho kwingqunthele uphuhliso lweziseko zingundoqo kumbindi wesixeko saseKapa namhlanje. Le ngqunthele kwangena nzulu kwintsebenziswano phakathi kwamasebe karhulumente kunye necandelo labucala kuquka notyalo-zimali kwiziseko zophuhliso. Kuza kuxovulwa notyalo-zimali kwiziseko zophuhliso zamanzi ukomeleza uqoqosho lwelizwe. This symposium is an important part of our effort to close the infrastructure spending gap in our country, because one of the challenges that we faced soon after our administration started was the spending gap, the financing gap that existed. Ever since our administration started, one of the issues I've been raising is let us find innovative, new, creative solutions of funding infrastructure. And we've now embarked on a number of reforms. The amendment, for instance, to the public-private partnership regulations, which have recently been published, where we would like as many people as possible to comment. 11 projects with a total investment value of 45 billion are expected to reach financial close. Now, reaching financial close has been one of those challenges, as all of you would know, because it's very easy to conceptualize a project and say we want to build the biggest dam in the world, but it is the crunch of closing the project financially that matters most. Energy program estimated at 300 billion and comprised of the 14 projects is an important part of our country's just transition. Now, major water infrastructure projects are also underway. As I said, water is a major challenge in our country's architecture, and the projects that are under construction in several parts of the country are expanding our capacity with regard to the water availability in our country in relation to dams and bulk water infrastructure as well. Kwalapha ezindabeni amafama nabahlali kwilele yaseMatshephe kufuphi naseMahikenge emntla-ntshona anti amapolisa awawaphandi ngokwaneleyo amatyala okubiwa kwemfuyo abikwa kuwo, kodwa masimo umntwana evenkileni kuqala. Usabukela indaba ku SABC 1 uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike, sikubongoza kanjalo ukuba ukamcofi usubscribe wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe kuqalile ngalentsasa kwinkundla yezonyulo eBloemfontein ukumanyelwa kwesicelo se-ANC sokuba sibhengezwe njengesingekho mthethweni singaqiqwanga isigqibo sesekela legosa eliyintloko lekomishoni ezimeleyo yonyulo mnumzana mawethu Mozart sokubhalisa ngokusemthethweni iqela umkhondo wesizwe. Yenzi ityhola i-MK Party ngokurhwebesha imbali yayo ngelithi oko kungabhidisa abavoti bacinge ukuba bavotela yona kanti bavotela elinye iqela bengaqondi. Amafama nabahlali kwilali yaseMatshephe kufuphi naseMahikenge emntla-ntshona anti amapolisa awawaphandi ngokwaneleyo amatyala okubiwa kwemfuyo abikwa kuwo.
Amafama athi onke ejejisana nokubuya kwemfuyo yawo ze ixhelwe okanye ithengiswe lokama amapolisa engakhawulelani nawo. Amafama phantsi komasipala wesithili sasengakamodiri Mulema ahlanganisene kunye nesebe lezokhuseleko ekuhlaleni namaqumrhu onyanzeliso mthetho ukushukuxa ukuqatsela kolwaphulo-mthetho ingakumbi ukubiwa kwemfuyo kule ngingqi. Iinkcukacha-manani zabakwantsasana ukusukela kweyeDwarha ukutsho ngo-Okthobha ukuya kweyomnga ukutsho ngoDisemba ka-2023 zibonisa amatyala abikiweyo kweli ayi-793 wokubiwa kwemfuyo. Isikhalazo samafama sitshotshe ngelithi abakwantsasana abawenzi umsebenzi wabo. More than thousands of goats have been stolen in Mafike, but no taken to Gauteng, taken to KwaZulu-Natal. So this is why we say we want them to bring back the roadblocks because they have been stolen during the night. I am pleading with the government to assist us as women. They have been stealing my cattle, but last week they failed. Ibhunga labasemagunyeni emveli barolongbo Raphulana libeka ityala kubemi bamazwe angaphandle abangekho sesikweni ngalo mbhodamo wokubiwa kwemfuyo kule ngingqi. I think in our area and in the country generally we are experiencing a lot of illegal immigrants who are hired by some of our people. But some don't even get hired, you know, they are just being utilized for illegal activities because they are not documented. Police cannot get their fingerprints. They easily get in and out of the country. Ukanti omnye umngeni ophakanyiswe liqumrhu lezokhuseleko ekuhlaleni kukuba amafama wayinakekeli imfuyo yawo. Most of the time keep our stock, our livestock in camps. Our camps are not fenced and it makes it difficult for case management because sometimes you find the communities report the stock theft cases after 3 or 4 days when the stock was stolen. Isebe lezokhuseleko ekuhlaleni nolawulo lwezithuthi luthabathe amanyathelo okuqala lemiqobo ithwaxa abahlali. We are going to take this matter, it's a bull that requires its horns. We are going to make sure that as a department, the issues raised by the community are addressed. Ngokwabasemagunyeni bonyanzeliso mthetho ukusukela kweyomsintsi ukutsho ngoSeptemba onyaka ophelileyo bafumene imfuyo ebidukile nexabisa i-812,000 rand kumda wokuwelela phakathi kweli neBotswana. Umbutho ongenzi inzuzo iKhula Development Project eMpuma Koloni uthi uphenele ekuseni urhulumente wephondo kwinkundla ngengxubakaxaka eziphathelene nenkqubo yezothutho ezikolo. Oko zivuliwe izikolo abafundi kunyanzeleke bahambe ngeenyawo okanye bathathe izithuthi zimbi ukuya esikolweni ngenxa yokungabikho kwezithuthi zabafundi. Isebe lithi oku kubangelwa kukushokoxeka kwezimali. Ngabafundi abangaphaya kwekhulu lewaka abaxhomekeke kwinkqubo yeScholar Transport ephondweni. Umbutho ojongene namalungelo woluntu iKhula ukholelwa ukuba basebaninzi abafundi abangayifumaniyo le nkonzo kwaye baphele bephulukana nexesha kumagumbi okufundela. Kule veki ephelileyo, umphathiswa wezimali ephondweni umlungisi Mvoko wabelele nkqubo imali engange-725 miliyoni zeerandi. Kodwa lo mbutho ukholelwa ukuba oku akuzoyisombulula le ngxaki. Kusekho abantwana abangayi esikolweni naxa besifonela kwi-office of-district director kuthiwe hayi asiyazi loo nto thina o-SGB abakasixeleli kodwa nabo abantwana behlele ecankwendlela belinde itransport ebheka esikolweni. Loo nto le izale ukuthi kuphele uterm 1 kukho abantwana abangabhalanga njengoba ndithetha nawe ndingakusa ndithi abantwana ababhalanga. So kuyacaca uba ikhona intlungu esikuyo ngoku sibhenela kwiinkundla zomthetho. Ukanti urhulumente wephondo yena umile ngelithi imingeni ejongene nale nkqubo isonjululwe. From where we are seated now, that matter is closed. There's been a discussion between the MEC for Transport and the service providers last week, just to tighten up the issues of procurement, queries, also the issues of management of the scholar transport from a government's point of view and also from a service provider's point of view. Yeah. Lomba uza kumanyelwa kwinkundla ephakameleyo eMakhanda ngomhla wesibini kwinyanga kaMeyi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Ngoku masithi xada kwezehlabathi.
Umongameli ogqwese kunyulo lweveki epheleyo notsala intambo zolawulo ityeli lesithandathu uVladimir Putin uthe tshe kumnyhadala womculo kwisikwele esibomvu uqaphela 10 leminyaka kwathi kwaxhwilwa iCrimea kwilizwe iUkraine. uPutin wambise wathi kuvuselelwe imizila kaloliwe edibanisa eRostov ekumazantsi izixeko zoxuthwe kwiUkraine iDonetsk, Mariupol neBelgorod kwaye ziza kuphuculwa. Rhwaqu eNorth Korea. Isikhululo sikamabona-kude sikarhulumente sibonise ngemifanekiso yenkokheli yeli lizwe uKim Jong-un ehlola-hlola imikhosi ezilolongayo kuquka nokuntinkiswa kwentolomlilo. Qakatha qelele kwelamandiya. Amarhamente asuka kwilizwe ngokubanzi angungelene kumantla eBarsana ukuvuselela imbali yesithixo samaHindu uKrishna kubhiyozwa ngemibala embejembeje. Abasetyhini batyatyushe amadoda ngentonga. Le mibhiyozo ikwaqaphela ukuqala kwentwasahlobo edidisa umnyama kuvele ukukhanya. Xa siqwela ingqokoqo, ithala lembali CONMEBOL ivulwe ngokutsha. Eli thala lasungulwa ngo-2009 kwaye liqaqambisa iingqwele zebhola ekhatywayo ezinjengoDiego Armando Maradona, uPele noLionel Messi. Qonqololo. Ukanti njengesiqhelo ngelixa apha estudio sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esakuthi simncambazise ngefuthe lobuchwepheshe kwezonyulo. Mkade masikwamkele. Khawutsho kobu buchwepheshe kokuphi okubalekile ukuthi abantu babujonge ngelixa sijonge kulolo nyulo? Masiqale sibulise phele pha kubabukeli bakhe ekhaya. Kukho into esiyibiza ngoba yi-generative AI. Kubalekile abantu bayijonge le nto kwexesha lonyulo, not only eSouth Africa but kumazwe aseAfrika njengokuba siyazi okokuba 16 countries kulo nyaka zabambe elections. Exactly. So le generative AI siyibonile isetyenziswa si-state broadcaster saseVenezuela apho upresident uba une-fever okanye furgo kuzawusetyenziswa le AI ngamanye amagama yivideo yakhe eyenziwe ngobuchwepheshe okanye nge-artificial intelligence ethetha dedeske xa umbukele ibe ngathi nguye. Inobungozi ke ngoba siyibone isenzeka kupresident wase-US uBiden apho kusetyenziswe le video kwi-social media ingathi nguye othethayo kodwa bamenze ebonakala ethetha izinto ezirong. Kulapho ke inobungozi ngakhona ukuthi ufuneka sohlule phakathi kwe-AI nemifanekiso eyiyo okanye upresident okanye elinye exactly ethetha kwi-social media okanye kwi-TV. Okwesibini bhele kunalento kuthiwa yi-political micro-influencers. Ngaba bantu sibabiza kweli xesha namhlanje kokuba zii-independent candidate. Ngabantu ke abanefuthe kwiindawo ezithile mhlawumbi kwi-province okanye kuloo ngingqi akuyo. Yinto esesiqalile ukuyibona already ngoku and yenza umcelimngeni ngeloo nto leyo. Kwezopolitiko okokugqibela nokwesithathu kukho into esiyibiza ngoba yi-digital censorship. Asizuyibona ke apha eSouth Africa ngoba iSouth Africa lilizwe le-constitution eline-freedom. Kodwa kwamanye amazwe afana ne-Egypt sibonile ngo-2011 e-Egypt abahlali base-Egypt kulapho babhukuqa khona umongameli wayengowase-Egypt uHosni Mubarak. Bambhukuqa besebenzisa uFacebook, uTwitter no-Instagram. Emveni koko ke sabona amazwe amaninzi ase-Afrika ngenayi democracy esebenzisa le digital censorship ukwenzela okokuba abantu bangakwazi ukuyi-accessa i-internet, bangazukwazi ukwenza le nto kuthiwa zii-views zabo abazithetha kwi-internet. Zizinto efuneka sezijonga ke ezo phela. Shotshubeko Mqadi, enkosi kakhulu ngexesha lakho.